Assalamu alaikum. Welcoming on the afternoon bulletin on BTV World. This is Nazmin Khalid Jubair with the news. Prime Minister Sheikh Hasina inaugurated a new passenger train, Chilahati Express, which will run on the Chilahati-Dhaka-Chilahati route. The Premier launched the operation of the train by blowing a whistle and waving a flag at ceremony held at Chilahati railway station in Nilphamari, joining virtually from Ganobhavan this morning. The new Chilahati Express, having the capacity of carrying 800 passengers with modern facilities, will ply across the Chilahati-Dhaka-Chilahati route 6 days in a week. In her speech, Prime Minister Sheikh Hasina urged people to use the train carefully, take care of it and keep it clean. She said that the government is expanding the rail network across the country and it has a plan to introduce rail communication to Borishal from Bhanga after the opening of rail on the Podda Bridge. Referring to the horrific rail accident in India on Saturday, she said such an accident doesn't take place usually. The Premier said that she had sent a letter to her Indian counterpart Narendra Modi on behalf of the government and people of Bangladesh conveying condolences. যারা রেল গাড়ি পরিচালনা করে তাদের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা, তাদের দক্ষ এবং লোকবল যথেষ্ট নেওয়া, সেই সাথে যারা চলবেন বা রেলের পাশ দিয়ে যারা হাঁটবেন, ওই দোকান পয়সা বসা রাখেন বা কোনো রেলগেট পড়লে গাড়ি নিয়ে যাতায়াত সব কিছুতেই সবাইকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। এই কথাটা সবাইকে মাথায় রাখতে হবে। ভারতে কি ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। ইতিমধ্যে আমি চিঠি দিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আমার বাংলাদেশের মানুষের পক্ষ থেকে, আমার সরকারের পক্ষ থেকে ব্যক্তিগতভাবে আমি শোক বার্তা তাকে পাঠিয়েছি। আমাদের দুইজন বাঙালি ওখানে আহত অবস্থায় আছে। আমাদের কোনো বাঙালি কোনো এখনও ক্যাজুয়ালিটির খবর আমরা পাইনি। তারপরও আমরাও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত যে এরকম ভয়াবহ দুর্ঘটনা, এটা সত্যি খুব চিন্তার বিষয়। বাংলাদেশের ইতিহাসে সব থেকে বড় বাজেট আমরা দিয়েছি এবং এই বাজেট আমরা বাস্তবায়ন করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এবং আমরা তা পারবো। আওয়ামী লীগ পারবে। আমি জানি অনেকে অনেক কথাই বলার চেষ্টা করেন, কিন্তু আমরা বাংলাদেশটাকে চিনি, আমি বাংলাদেশটাকে জানি, আর এই বাংলাদেশের মানুষের অবস্থাটাও আমাদের জানা। অবশ্য ঢাকা শহরে বসে আমরা এখন বিদ্যুৎ দিয়েছি, এয়ার কন্ডিশন রুমে বসে আমি এতগুলি টেলিভিশন বেসরকারি খাতে খুলে দিয়েছি, সেখানে বসে টক শো সুবিধা পাচ্ছেন। আমরা যা কাজ করি সেখানেই একটা সমালোচনা, সেখানে একটা কিন্তু খুঁজে বেড়ানো আর মানুষকে হতাশ করার কতগুলি কথা বলে বেড়ায়, আর বাংলাদেশের বদনাম বিদেশিদের কাছে বলে নিজেরা সেখান থেকে বোধহয় কী পায় আমি জানি না, কিন্তু বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কথা বলেই তারা যেন তৃপ্তি পায়। তো যারা এসব বলছেন এবং বাজেট দেওয়ার পরেই যারা প্রতিবারই বলেন এটা সম্ভব না, এই ঘোষণাটা করতে পারবে না, আমরা কিন্তু সেটা করি এবং করে দেখাই। তা যারা সব কথা প্রতি বছর বলেন তাদেরকে বলবো আপনি আগের বছর কি বলেছিলেন আর আজকের বাংলাদেশ কোথায় এসেছে একটু হিসাব করে তারা যেন দেখে। Railway Minister Mohammad Nurul Islam Shujan spoke on the occasion. Principal Secretary Mohammad Tofazul Hossain Mia moderated the ceremony, while Railway Secretary Dr. Mohammad Humayun Kubi delivered a welcome address. Severe heat wave is sweeping across the country due to climate change and global warming. The Weather Office said the ongoing heat wave will continue for one more week until June 12. Rain is likely to occur in Sylhet and Chattogram division from June 13, the Met Office added. It said the country's temperature has increased 2 to 7 degrees Celsius this year than the last year, and Dhaka's temperature has increased 36 to 41 degrees Celsius. According to the Met Office, the ongoing heat wave will likely start to decrease after June 12 and the country will experience tolerable weather. Meanwhile, the government has decided to keep all public primary schools closed from tomorrow to June 8 due to the severe heat wave sweeping over the country. A press release of the Ministry of Primary and Mass Education said in Dhaka today that the decision was taken considering the health safety of the children going to the schools. Other schools like kindergartens can follow the order if the authorities wish, the press release added. Spreading falsehoods is the only arms of BNP. It has no work other than complaining to foreigners on a regular basis, said Awami League General Secretary and Road Transport and Bridges Minister Obaidul Qadir.
He said Mirza Fakhrul has started dreaming of the state power, but it will not come true. রোজ রাতে প্রতিদিন রাতের বেলা শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখে ময়ূর সিংহাসন, সেই সিংহাসন হারিয়ে গেছে। দিবা স্বপ্ন দেখে ময়ূর সিংহাসনটি ফিরে পাওয়া যাবে? এত মিথ্যাচার কি করে এদের মুখ দিয়ে বেরো? প্রত্যেকটা নেতা প্রধান অবলম্বন মিথ্যাচার। Obaidul Qadir was speaking as chief guest at a memorial meeting for former Awami League General Secretary Abdul Jalil at Naga Ground in Naga Town today. সারা বিশ্বে আজকে স্যাংশন, যুদ্ধ, পাল্টা যুদ্ধ, নতুন নতুন সংজ্ঞা পৃথিবীকে স্থিতিহীন করেছে। জিনিসপত্রের দাম বাড়ে, সেটার জন্য কষ্ট করতে হয় বাংলাদেশের মতো দেশে সাধারণ মানুষ। আমাদের আজকে এই কষ্টের জন্য আমরা দায়ী নই। এই কষ্ট এর জন্য দায়ী আজকে বিশ্বের সংকটজনক পরিস্থিতি। বিশ্ব পরিস্থিতি আমাদেরকে সংকটের মুখে ঠেলে দিয়েছে। The Road Transport and Bridges Minister said people are suffering from load shedding and high prices of essentials. The Awami League government has been working relentlessly to address the crisis. The function was also addressed by Awami League Organizing Secretary S.M. Kamal Hussain, Health and Population Affairs Secretary Dr. Rokia Sultana, Naga District Awami League President Abdul Malik, General Secretary Food Minister Shadon Chandra Mujumdar, local members of Parliament and District Awami League leaders. Earlier, Obaidul Qadir inaugurated the new office building of Naga District Awami League at Shoishahati intersection. Information and Broadcasting Minister and Awami League Joint General Secretary Dr. Hassan Mahmood has said the budget deficit in the USA, UK and India is higher than that in Bangladesh. He said this while briefing journalists on the contemporary issues at the Secretariat today. কিছু প্রতিষ্ঠান আছে তারা হচ্ছে পেশাদার সমালোচক, আর যারা আমাদের রাজনৈতিক সমালোচক তারা সবাই একটি কথা বলছে, এটা একটা ঘাটতি বাজেট। আমি যারা পেশাদার সমালোচক তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আমাদের জিডিপির অনুপাতে 5.2% হচ্ছে ঘাটতি, ভারতে হচ্ছে 5.9% ঘাটতি, যুক্তরাষ্ট্রে 6%, যুক্তরাজ্যে ইউকেতে 5.5%। আর উদাহরণ দেওয়ার দরকার আছে, পৃথিবীর মধ্যে 120 কান্ট্রি ঘাটতি বাজেট দেয়, ইনক্লুডিং ইউকে অ্যান্ড ইউএসএ, ইনক্লুডিং ইন্ডিয়া। তাদের তুলনায় আমাদের ঘাটতি কিন্তু কম। আর যারা আমাদের রাজনৈতিক সমালোচক ওনারা তো বাজেট না পড়েই বক্তব্য দিয়ে দিয়েছেন। আরেকটি বিষয় হচ্ছে এই বাজেট জনবান্ধব, গরিব বান্ধব। এই জন্যই বলেছি বাজেটে উপকারভোগী অর্থাৎ সরকারের পক্ষ থেকে সরাসরি উপকারভোগীর সংখ্যা, বিভিন্ন ভাতাদারির সংখ্যা বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে, ভাতার পরিমাণ বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে, এবং সরাসরি 2 কোটি মানুষ সরকারের কাছ থেকে নানাভাবে অর্থ সহায়তা পাবে। তাহলে কি এটি গরিব বান্ধব বাজেট নয়? এবং যারা পাবে তারা সবাই দরিদ্র মানুষ। Responding to queries from journalists on the comments of Mirza Fakhrul Islam Alamgir, the Information and Broadcasting Minister said lists of arson terrorists and their patrons are being prepared. কয়েকদিন আগে উনি বক্তব্য রেখেছেন যে সরকারের লাফালাফি কমে গেছে। তো মির্জা ফখরুল ইসলাম সবসময় বক্তব্য রাখার সময় একটু সামান্য কয়েক সেন্টিমিটার লাফ দেন মাঝে মধ্যে, এটা হয়তো ওনার অভ্যাস, এটা দোষের কিছু না। তিনি বলেছেন যে আজরাইল নাকি সরকারের পিছনে আছে, দাঁড়িয়ে আছে, অত বেশি কথা বলে লাভ নেই, এই ধরনের একটি বক্তব্য রেখেছেন। যে বিষয়কে ইঙ্গিত করে বলেছেন সেটি যদি আজরাইল হয়
তাহলে সেই আজরাইল ওনাদের অনেক বেশি কাছাকাছি আছে, আর আজরাইলের সাথে ওনাদের সাথে শয়তান বহু আগে থেকে আসে। সুতরাং যার সাথে শয়তান থাকে আজরাইল কিন্তু তার কাছে আগে পৌঁছায়। মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেবকে এই জন্য বলবো, এই ধরনের বক্তব্য রেখে আত্মতুষ্টি লাভের চেষ্টা করে কোনো লাভ হবে না। আগামী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। আপনাদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি মাঠে মারা গেছে এবং সারা দুনিয়া থেকে কোনো জায়গা থেকে সমর্থন পায় নাই। আমরা তালিকা করছি যারা আগুন সন্ত্রাস চালিয়েছে, এই সাম্প্রতিক সময়েও যারা পুলিশের উপর হামলা পরিচালনা করেছে, যারা গাড়ি ঘোড়া ভাঙচুর করেছে, অগ্নিসংযোগ করেছে, যারা ভোটে বাধা দিয়েছে, তাদের তালিকা করছি, তাদের হুকুমদাতাদের তালিকা করছি এবং অর্থদাতাদেরও তালিকা আমরা করছি। আর মামলার বাদী, আমি এতদিন কোনো মামলার বাদী ছিলাম না, এখন বাদীর তালিকা করবে বলছে, তো আমি এখন বাদী হওয়ার জন্য চিন্তা ভাবনা করছি। Dr. Hassan Mahmood also responded to questions from journalists on the US visa policy. আমাদের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক অত্যন্ত চমৎকার। আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক করতে চাই এবং সেই কারণে আপনারা দেখেছেন সাম্প্রতিক সময়ে সরকার অনেক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে যাতে সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হয় সেই জন্য অনেক ইতিবাচক সিদ্ধান্ত সরকার পররাষ্ট্র বিষয়ে অন্যান্য বিষয়ে গ্রহণ করেছে। একই সাথে আমরা অন্যান্য দেশ, যেমন আমাদের জন্য দক্ষিণ আমেরিকা এখনও অনুন্মুক্ত, সেখানে আমরা বাণিজ্য খুব একটা বাড়াতে পারিনি, সেখানে আমরা বাড়াতে চাই। আমরা মধ্যপ্রাচ্যে, দূর প্রাচ্যে, আসিয়ানভুক্ত দেশগুলোতে, ওশানিয়া অঞ্চলে আমাদের বাণিজ্য সম্ভাবনা প্রচুর, সেখানে আমরা বাড়াতে চাই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেই কথাই বলেছেন। আর যারা ওই মার্কিন ভিসা নীতি ঘোষণা করার পর যারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভিসা নিয়ে টেনশনে আছে, তাদের টেনশন কমানোর জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ওই কথা বলেছেন। 14-party coordinator Amir Hossain Amu has said the alliance firmly believe the announcement of Prime Minister Sheikh Hasina that the next parliamentary election will be free and fair with the participation of all political parties. He said this after the meeting of the 14-party alliance at his residence in the capital today. The meeting was attended, among others, by Workers' Party President Rashid Khan Menon, Awami League President member Mufazzal Hossain Chaudhry Maya, Joint General Secretary Mahbubul Alam Hanif and Liberation War Affairs Secretary Mrinal Kanti Dash, Jatiya Party General Secretary Sheikh Shahidul Islam, Shamyabadi Dal General Secretary Dilip Burua, Tariqat Federation Chairman Sayyid Najibur Bashar Mais Bhandari, Ganotantrik Party General Secretary Dr. Shahadat Hossain, Gano Azadi League President Advocate S.K. Shikdar, Bashad Convener Reza Rashid Khan, Ganotantrik Mazdoor Party President Zakir Hossain, NAB General Secretary Mohammad Al Farouk, Jashad Joint General Secretary Nader Chaudhry, along with other central leaders of 14-party. Amir Hossain Amu said 14-party thinks visa restriction by the United States ahead of the next parliamentary election is intentional. দল মনে করে যে আজকে একটি সুষ্ঠু অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 14 দলের নেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা যে দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করেছেন, যে জাতীয় সংবিধান সর্বোচ্চ, যে জাতীয় সংবিধানের ভিত্তিতে দেশ পরিচালিত হয়, সেই সংবিধানের ভিত্তিতেই নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ করার সমস্ত রকম প্রক্রিয়া রয়েছে। সেই ক্ষেত্রে হঠাৎ করে মার্কিন ভিসা নীতি অনাকাঙ্ক্ষিত এবং অনাহূতভাবে এসে যাওয়ায় আমাদের কাছে অত্যন্ত দুরভিসন্ধিমূলক মনে হচ্ছে। Now international news. Prime Minister Narendra Modi said people found guilty over a deadly rail accident in eastern India will be punished stringently. At least 288 people were killed and more than 800 injured in Friday's incident in Odisha state involving 2 passenger trains and a goods train. Rescue efforts have concluded with officials saying all trapped and injured passengers have been retrieved. Modi has visited the scene, labeling the incident a painful one. He also met victims of the disaster in hospital and vowed that his government would leave no stone unturned for the treatment of those injured. It is still not clear what caused the multi-train collision in Balasore district, which has been described as India's worst rail accident this century.
A full investigation has been launched, but a preliminary report indicates that the accident was the result of signal failure, said K.S. Anand, Chief Public Relations Officer of the Southeastern Railway. Some 2,000 passengers are thought to have been on board the two passenger trains involved. Turkish President Recep Tayyip Erdogan has named former economy chief and internationally respected ex-banker Mehmet Şimşek as Treasury and Finance Minister as they unveil his new cabinet. Erdogan, who was sworn into his third presidential term on Saturday, changed almost all of his cabinet members except for the ministers for health and culture. Hakan Fidan, Erdogan's intelligence chief and a former soldier, was named as the new foreign minister, replacing Mevlut Cavusoglu, who has served in the role since 2014. One of Erdogan's closest aides, Fidan, has headed the National Intelligence Organization, MIT, since 2010, and before that was an advisor to Erdogan in the Prime Minister's office. Yasir Gular, Chief of General Staff of the Turkish Armed Forces, was announced as Defense Minister, replacing Hulusi Akar. The 69-year-old was the military chief during Turkish military incursions into Syria in 2019 and 2020, and oversaw subsequent military operations there and in Iraq. With just 2 days to spare, President Joe Biden has signed legislation that leads the nation's debt ceiling, averting an economically disastrous default of the federal government's debt. The White House announced the signing on Saturday, done in private at the White House, in an emailed statement in which Biden thanked congressional leaders for their partnership. The Department of the Treasury had warned the country would start running short of cash to pay all of its bills on Monday, which would have sent shockwaves through the U.S. and global economies. Republicans had refused to raise the country's borrowing limit unless Democrats agreed to cut spending, leading to a standoff that was not resolved until weeks of intense negotiations between the White House and House Speaker Kevin McCarthy. The final agreement passed by the House on Wednesday and the Senate on Thursday suspends the debt limits until 2025 after the next presidential election and restricts government spending. It gives lawmakers budget targets for the next 2 years in hopes of assuring fiscal stability as the political season heats up. Russia continued to launch missile and drone attacks on cities across Ukraine. Ukrainian force in Kiev said they shot down 36 Russian missiles and drones in and around the capital overnight. Russia has launched about 20 missiles and drone attacks on Kiev since the beginning of May. Russia's Ministry of Defense announced that the Akhmat group of Chechen special forces are waging an offensive near the town of Marinka in eastern Ukraine, Donetsk region. As the fighting continues, 2 people were killed and 6 others were injured in the Russian border region of Belgorod after heavy shelling from the Ukrainian side. A Russian installed official in Donetsk said that at least 3 people were killed and 4 wounded due to Ukrainian shelling of the city of Makivka. Russian forces bombed the Kharkiv region, killing 2 people and injuring 4, according to the Kiev Independent. Chinese Defense Minister Li Shangfu has said Beijing seeks dialogue over confrontation with the United States, warning that any conflict between the two nations would bring unbearable disaster for the world. Speaking at Asia's top security summit, the Shangri-La Dialogue, Li said on Sunday that the world was big enough for China and the U.S. to grow together. Ties between Washington and Beijing are badly strained over a range of issues, including democratically ruled Taiwan, territorial disputes in the South China Sea, and U.S. President Joe Biden's restrictions on semiconductor chip exports. In their latest row, the U.S. military on Saturday alleged that the Chinese Navy carried out unsafe maneuvers near a U.S. destroyers transiting the sensitive Taiwan Strait, while Beijing accused Washington of provoking risk and undermining peace and stability in the region by encouraging pro-independence forces in Taipei. 3 Chinese astronauts working at the country's space station have returned safely to Earth, state media reported Sunday, hailing the mission as a complete success.
The return capsule of the Shenzhou 15 spaceship touched down at a landing site in northern China's Inner Mongolia region. Reports said astronauts Fei Junglong, Ding Qingming and Zheng Lu emerged from the capsule in good physical condition.